Yɛn Awurade Yesu Kristo dom ne Onyankopɔn dɔ ne Honhom Kronkron ayɔnkofa no nka mu nyinaa amen. Mede nkyia fi Mount of Olives Congregation Patase ɛbrɛ yɛ tiefoɔ nyinaa ma mo tie yɛn ɛne ma mo hwɛ yɛn ɛwɔ akyirikyiri ne mmɛnkyɛn nyinaa. Mede nkyia fi yɛn Awurade Yesu Kristo ɛne Onyankopɔn nkyɛn ne Honhom Kronkron nkyɛn ɛbrɛ mu nyinaa. Mesan kyia Patase district nipa wɔ mu nyinaa ɛne Presbyterian Church of Ghana fo ɛne Kristo asafo nyinaa. Ɛnɛ ɛyɛ 29th March kwasi da etwa to ɛwɔ March busumi yi mu. Ɛnɛ yɛ kwasi da to so mienu a yɛntimi yɛnhyia sɛ asafo efisɛ nyinaa nim nea asi ɛwɔ wiase afa na nyinaa na ebi aka ɔman Ghana ne hyehyɛ yɛ president ɔde agu akwan mu yɛ president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne mpanyinfoɔ sɛ yɛn nyinaa yɛnni so Nyame bɛboa yɛn ɛna Presbyterian Church of Ghana moderator so account yɛn nyinaa so mu a yɛde yɛ adwuma megyina district nanam no so yɛda asafo ma nyinaa se district mu president de directives by sɛ yɛn nyinaa yɛn akɔnkyɛ na yɛmmɔ mpa yɛn ne nsu mfrɛ Awurade no ɔkwan a yɛfa so so mu ɛyɛ no ɛnwanwa ɛde Nyame ase menim sɛ yɛn mpa yɛ a yɛabɔ no ɛbɛyɛ adwuma Nyame bɛma bibi pa bi afi mu aba ɛsɛ yɛ ne anidaso biara kɔ Nyame ho na megye di nso sɛ Nyame ɔfa wei so ɔde akyerɛ adasamma sɛ ɔwɔ tumi wɔ adeɛ nyinaa so ne bɛma yɛatwi aba no yie na yɛne no nso anya ayɔnkofa pa. Yɛsrɛ ɔmanfo nyinaa ne Kristo asafo nyinaa sɛ yɛnkɔ so mmɔ mpayɛ ɛma ɔman Ghana ɛne wiase nyinaa ne aba yi aka yɛn nyinaa sɛ nkorankorɛ sɛ busua sɛ asafo ɛne ɔman aka yɛn nyinaa ɔman yɛnkɔ so nso mfrɛ Nyame na ɔbɛboa yɛn ɛsɛ ɔtumi adeɛ nyinaa yɛ mmerɛ a anidaso asa mmerɛ nipa pa ba no anidaso asa no ɛhɔ na Nyame hyɛ ne ho animuonyam nti megye di sɛ fei na Nyame bɛfi ne de ase ama ne nyama da adi ɔman yɛnkɔ so mmɔ mpa yɛ ma ɔman Ghana na neɛ mpanyimfoɔ nam na menam yɛ mpanyimfoɔ so ne apɔmuden adwumayɛfoɔ so akyɛ yɛ no yɛnni so yɛhoro yɛn nsa mmerɛ no yɛhohoro ne yie social distancing no yɛnni so ɛbɛtumi a yɛmmɔ mmɔden no yɛntena fie na wopɛ sɛ wobɔ wɔ a fa biribi kata w'ano sanitizers no nso medeɛ kora ni ɛna me tissue nso ni moma yɛ nyinaa yɛmfa nyɛ adwuma na menim so Nyame bɛkyerɛ ne tumi. Ɛnɛ botaeɛ a yɛde yɛ adwuma sɛ asafo sɛ dry bones will live. Dry bones will live. Nnompe a ɛho akokwa no nkwa bɛbɛ mu bio na yɛ text no ɛwɔ odiyifoɔ Ezekiel chapter 37 1 to 14 ɛna afei nso ɛsan wɔ Romans chapter 8 1 to 11 ɛna John homa nso no the Gospel of John nanso mɛpɛ sɛ mɛgyina Ezekiel deɛ no so na makan na yɛakyerɛkyerɛ mu mɛsɛm na makan ɔborɔfo na masan aka ne twi wie atoa so Ezekiel chapter 37 verses 1 through to 14. Let us hear the word of God. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, "Son of man,
Can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons unto you, and make flesh come upon you, and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says. Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Then he said to me, son of man, these bones are the whole house of Israel. They say, our bones are dried up, and our hope is gone. We are cut off. Therefore, prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord says. O my people, I'm going to open your graves and bring you up from them. I'll bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord, when I open your graves and bring you up from them. I will put my spirit in you, and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord. Mekai asem krona ewo akan kasemu. Hodi for Ezekiel ti edia sanson. Chichemu dunan a edikan no. Mama yenti Awurade asem. Awurade saba me so. Na Awurade de mi fi edi hum. Na odi mi kosi obon kesia no penkwa ayemu mamu. Na mama me fa so mi chinhia na hye edoso pa bonani na hye eho akokwa se eno ka kire me se onipa ba sunnompa yi benya nkwa ana ena me se Awurade Yankopɔn wona onim na ka kire me se nnompa yi sunkom na ka kire won se nnompa mo ho akokwa muntie Awurade asem se Awurade Yankopɔn ka kire nnompa yi ni hwe merema honhom abɛhyɛmu mu na manya nkwa na mede ntime susomu mu na mede nam magum so na mede were makata mo ho na mede me honhom mahyɛmu mu na manya nkwa na mahu sɛ me ne Awurade ɛna me hyɛ nkɔm sɛnea ɔhyɛ me no na me hyɛ nkɔm no ani bi bae na hwɛ ɔwoso bi ni na nnompe no hyiahyiae dompe bɛka ne nnompe ho na me hwɛ na hwɛ ntini baa ho na nam baa ho na were bɛkata so nanso na honhom bi ennimu ɛna ɔka kyerɛ me sɛ hyɛ nkɔm kyerɛ honhom no hyɛ nkɔm onipa ba na ka kyerɛ honhom no sɛ Awurade Nyankopɔn sini honhom fi mframa anan no so bra na bɛhome gu nipa a wakunkum wɔn yeso na wɔnya nkwa ɛna me hyɛ nkɔm sɛnea wɔhyɛ me no na honhom no ba mu na wonya nkwa na wogyinagyina wɔn anan so dɔm kɛse paa ɛna ɔka kyerɛ me sɛ onipa ba nnompe yi yɛ Israel fi nyinaa hwɛ wɔka sɛ yɛn nnompe ho akokwa na yɛn nidaso ayera wɔatwa yɛn ho korakora enti hyɛ nkɔm ka kyerɛ wɔn sɛ
sɛ Awurade Nyankopɔn si ni hwɛ merebuebue mo adamu ano mafa mo me man afi mo adamu amu na mede mo akɔ Israel asase so na mahu sɛ me ne Awurade sɛ mebuebue mo adamu ano me man na mafa mo mafi mo adamu amu aba na mede me honhom mɛhyɛ mo mu na moanya nkwa na mede mo adua mo asase so na mahu sɛ Awurade na maka na mayɛ Awurade asɛm ni amen. Moma yɛmmɔ mpae. Monkamfo Nyankopɔn mo anum ne ko mamu oye ade kɛse woye nipa yinamo efi yenanum yem debesi ne deyi iwahu yemo bopi ashe yesu yiye yen kwama fone no ahu hiya mojefo na do no do supi ma wonga wo su freno enti brebe ara homene kwa womno meyini dinaye ayeyiwo rani otumfo Nyankopɔn ɔsoro ne asase yɛfo yɛn kwa farebae anɔpa yi nkuto na ɔsa yɛ nkuto na ɔsa seda yɛkamfo ahyɛ odin animuonyam ayi do nkronkron ayɛ efisɛ woyɛ Onyame ɛmra wiase nyamai na wɔnyi asase ne mepɔ ne nkokɔ adi no na ɔfɛ kyirikyiri kɔsi da kyirikyiri yɛ Onyame anɔpa yi da wase efisɛ na wayama no ɛdɔɔso Onyame ne ɛkɔ so nyinaa mu da so kura yɛn ɛnyɛ yɛn na ma odin ɛna nhyira nka na yɛ kwasi da a ɛtɔ so mmienu a yɛn ntɛm nhyia sɛ asafo nanso bambɔ da so kura yɛn anɔpa yi yɛhyia yɛayɛ krado sɛ kasa kyerɛ yɛn fa wasɛm so kasa kyerɛ yɛn na yɛn mu anida so wasɛm a tumi wɔ mu wasɛm a nkwagye wɔ mu wasɛm a hyɛ nkuran no obi bia ɔbɛte wasɛm nnɛ no fa so na hyɛ ho animuonyam ma yaresɛm fi mu mmra ma ɔgye fi mu mmra ma tumi fi mu mmra na wɔn a ɛmfa sɛ wɔn kra gye nkwa no fa saa asɛm so nea ɛsi wɔ wiase so na mfa ho ma mɔde bɛtumi ayɛ na me wɔn kronkron kasa kyerɛ yɛn na asɛm no atumi aso aba ebi ɔha ebi aduosia ebi aduasa sɛnea wopɛ no wɔyɛ Awurade Yesu Kristo din mu ɛyɛ krado kasa na etie odin mu nti amen. Ɛnɛ asɛm no sɛ dry bones shall live nompa ɛho akokwa no ɛnkwa bɛba mu bio ɛyi yɛ nkranhyɛ nsɛm ɛyi yɛ abotɔyɛ mu nsɛm ma obi a waboto obi a wapa aba obi a gyama ɔyɛ n'adwene sɛ nneɛma nyinaa tete ampansam no Onyame ɛnam n'asɛm so ka kyerɛ yɛn sɛ nkwa bɛba mu bio ne asɛ no ɛbɛyɛ yie ɛmra a wapa aba no nida so asa no ɛhɔ ne Onyame kyerɛ sɛ ne tumi bi ɛwɔ hɔ nsɛm a yɛka yi ɛfa Israel ho na Israel Onyame man ɛmra Solomon akyi no emu kyɛ mienu yɛnya the northern territory and the southern territory efisɛ Solomon ba ɛbɛdi adeɛ no Israel ka kyerɛ ne sɛ o papa nipa a ɔno ho anante nanti wedi ɛsrɛw hwɛ nso yie asɛm a Rehoboam kan sɛ
if my father chastise you with Cain, I will chastise you with scorpion. Say me papa obedi mo so no o de aba na hwe mu a me de nyan nche na be hwe mo na kire se okwan o de Israel so be fa so no e be ye din na wontimi nyina enti esanti ma Israel mu emu chemienu inya the northern part and then the southern part enti north no esane se Assyria for be to share won so nti amama mu for be tena wo mu no ware enti northern part na fa no Israel, northern kingdom no and a southern kingdom no na fa no Judea. Now capital northern kingdom now capital ni Samaria and a southern kingdom so capital any Jerusalem. Eyi ema asetan be ye din omu tete omu papai nanti okonomu famu enti nomu famu no emra wo hu oha no ha hu amane no na eye won se Onyankopon agya won nanso Onyankopon ka kire won se niema atetia pansam niema ase no Onyame bamu a ebe ye enti odi Ezekiel numpe ho akokwa agya ho ma Israel for say he is going to restore back the lost hope huhum ade honamu ade huhum nko huhum no na Israel fo mu atete na Onyame a osom no wontimi nsom ye enti odi amamman efo abosom ni Onyame amamman fo som no ebe wura mu ni Yankopon ka kire won se all is not lost na mo mbra wa pa ba ni da so asa no eho ni Yankopon o kire ni tumi enam so ema Ezekiel Nyame yi ni ho di kire Ezekiel kire no mpa ho akokwa o se na edoso pa na ni da so asa na ni da so ni no ka kire bi se Ezekiel so no mpa yi benya nkwa na Ezekiel asemo kan se Awurade na unim anopa yi niema ekoso wiase niema ekoso mangana mu niema ekoso ayina ya boto na yeso kama yese jamaye ya adwen se Onyame agyaye no ye kase Onyame nkuto na betimi aye amaya mo super powers omo na ho kire won na ye de se niema ye bi bagana anka ye ntimi nyina na so Onyame nim nia oye emra enda so asane Ezekiel se Onyame wo na unim efe Nyankopon ka che Ezekiel se hye nompa yi sonkom na ka che wo se nompa mo ho akokwa nkwamra mu bio ndi Ezekiel hye nkom anope me pese me kanfo ma wo se impa ya ye bo esu afre Nyame no we are prophesying into our lives, we are prophesying into the life of Ghana, we are prophesying into the lives of individuals, to the lives of our families and our church. We are prophesying to the life of the world at large. Nothing no peno, na ho akokwa. Na from a bonti atetia pansam askata. Na so ohyenkom no peno e kan ni no mpe ho. Ba bia no mpe bia na tu abehia nipa. We chese obra mu ayeden na atetia pansam e adwen se niema ina se no Onyame be kasa ni matete apam so be ka hie mu bio na ne ni da so ni no ni da so be ba afa o ka che Ezekiel se medintin be soso mu na me de nam agum so na me de rama kata mo ho na me de honhom ahye mu na manya nkwa ni a ekoso amayina su ahemfo ina su nipa ina su no Nyame say he is going to make everything new. Obey nema ina yiye na ni ase no be ma hihye paba be ma ni da soaba na ye nyankwa ni akase Onyame ti ase eno nti anopa yi nsema me ka che yina ne se obranu ma ye din jama ye adwen se Onyame ogya yen o ka che Joshua say I will not leave you, neither will I forsake you. Me nyawo na me empower chi da Yankopon o hye me ne nkran Yankopon hye me ne nkran no pa yi se yenya ni mu ayerehemu se onya yen na ompa yen da o ma yen mu nwase obi a sonu bia no som ni ye bia no o ma di na di boa no ewie ni ye. This is the hard times and ma ye wo how na mani mu no adwen se Israel from jama Yankopon eni afi yen so
nanso Nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ ani mfi wɔn so ɔka kyekyɛ mu duminu na Ezekiel sɛ enti mehyɛ nkɔm enti hyɛ nkɔm na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn si ne hwɛ mebuebue mo adamu ano mafa mo me man na afi mo adamu amu na mede makɔ Israel asase so na mahu sɛ mene Awurade sɛ mebuebue mo adamu ano me man na mafi mo adamu amu aba na mede me hom bɛhyɛ mo mu na moanya nkwa na mede mo adua mo asase so na mahu sɛ me Awurade me na maka na mɛyɛ enti adamu a na Israel no dam no Nyame sɛ obiebia no God is going to do a new thing in our lives. Niema anyeye, niema say, niema pansam no. God is going to restore. He's going to make everything new. Now see, or the yembe ko ya sase so. Nia ya hwere no Nyame obesan de ama ye bio. If he said, Nyankopɔn na aka. O se na me de me honhom na hye mu na manya nkwa. Nyame honhom a ye mu adwuma Nyame e de bewura ni ye mu na ebenya nkwa. Na besan akotra ya sase so ya besan ediye omra nema asɛ no anopa yi Nyame ma ye ni da so foforo. He's doing a new thing in our lives. My antia sese Nyame kupon kuto na betimi aye amanya paba ahemfa paba superpowers na paba Italy Prime Minister kan say ya ne betimi na nsem tumi osoro nkuto na mo afi beba ya ditumu se ya hoɔden na betimi agina okunya no iso Nyame boa yen mpa ye na boy ne sufa Nyame no oso yen sufa ne hia damu obedi na yen ahye nanimonyam oso ne ote osusu ne hintabia ta twedua mponyina ase. He who dwells in the secret place of the Lord will remain under the shelter of the Most High. Onyankopɔn fa yen sie ne taban ase emfa ho ne ayehu emfa ho ne ayete oso betuto opemba tuto yen tia pedu betuto enifa na de enka yen enu nkuto ne de behwe ehu abone fa ketua yen sen yaman a ohwo akire wo no nanso Nyame da so do yen ma yen fra yen re hye Nyame mu na yen tia sese emra yen da so asano ho na Nyame fini de ase Nyame be ma ni paba Nyame be siesie ade na oye ade ye Nyame ya se no oye ne yiye ma yen fra yen re hye ni mu emfa ho ne yehu emfa ho ne rete. We are not moved by what you see. We are not moved by what you hear, but we are moving by the word of God. I mean, kan ho no mo ayen. Na ye mpa ye ne se enche omo ha yituntwa, mama ne yituntwa. Na onfa yen enko ye dada mu a na man hwa ne adom emra. He told the Israelites he's going to restore them back to the former state. Ya de gidie ne se we na tutwa. Na ya me de be ye wura mu no ebe hwa na adom na be sin kan de no. The glory of this nation, the glory of the world is going to be greater than before. I mean, why? No can you? In this trial moment, my friend into Yameso, and in Kuto, so nani, Yenida, yet mean John Kunyano, and in Jehoshaphat, and can say, everybody, Yenya Hodia, Edibe John Kumbe, Nipa Bebre Yano, Yeni, Nyanya, Unkuto, so Nenida, and this Babejian. I mean, why? No can you? He did this and my best son. Enu nyamba ye ni dia insha nya oti Yankopɔn asɛm no di so amen. Mama ye mompa ye oya ade ye Nyame na asɛ no ye ni ye ni ahoɔden bi ye ni da so bi nkuto ni da so ye kɔso a bompa ya da wase o Nyame ba bia odi abedu ye de wiase nyina hyɛ wo nsa wo tumi ade nyina so ye de ɔman Ghana hyɛ wo nsa emu nipa nyina ya de abusuafo hye won sa onwa man mu no onwa man no nyina yesew Nyame onga yare bia kire won no oyo yaresafo Nyame. Jehovah Rapha, God our healer, may you touch them with your healing hands. Ewo Jesus Christ odimu na nche onya hoden onya hoto endro nje nkwa nso nje nkwa na mutumi gwuramu a e de yaresaba ya bompaye e de apomudi adwumayefo e man panyin ne panyinfo anema wo kyerɛkyerɛ ma yenni so na mo aye na boye ho ban e ma ha bi ma ya boboa no ma amane bi nto yen
adomanfo ina hyɛ wɔn nsa wasafo hyɛ wɔn nsa ebusua hyɛ wɔn nsa ankorakora hyɛ wɔn nsa onyame de hene na ma ensi yie na yɛn nyina so foforo wasama ka kyerɛ yɛn sɛ the dry bones will live there manumpa ho akokwa no enya nkwa bio yɛda wase nyame agya ɔba ne nkronkron di mani omyam kan so bɛkɔ so na ɔha yi atubetwa ɛde ne nyam hyama wo ɛnyɛ Awurade Yesu Kristo di mu ɛne abɔ mpa yɛyi amen afei moma ɛnyi nhyira Otumfo Nyankopɔn a ɔpae han fi sumu no ɔno amane han eni yɛ nyinaa nim ɔmane han eni wiasafa na nyinaa nim ɔman Ghana ankorankora nim asafo afei mo nyinaa nta sɛ Awurade asomdwe mu Awurade nhyɛ yɛ nyinaa na ɔhwɛ yɛ so Awurade ntu n'anim kyɛ na ɔnom yɛn ɔde ma ne basa so wɔ yɛn so na ma ensie yie na ɔtwe besi nnɛ no ma bɛsesa de ne yam hyama no na adom ti amen